Bonjour à tous, bienvenue. Tim, Nick and Linda, if you're ready, we're going to start. Bienvenue à tous. Donc, comme vous allez vous en rendre compte, on vous fait un premier événement, une matinale pour démarrer cette Silver Week bilingue. Donc voilà, nous organisons cette semaine la Silver Week, donc ce sont 3 journées d'événements afin de permettre à notre écosystème de monter en compétences sur différentes thématiques liées à la longévité, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et nous avons décidé de débuter par une petite matinale internationale avec un zoom sur le Royaume-Uni. Donc lors de notre Silver Week en octobre dernier, nous avions fait justement une matinale où nous avons proposé à nos membres un panorama sur différents pays et comment fonctionne la Silver Economie, comment fait-on pour venir s'y installer, pour se développer sur ces territoires. Donc nous avons décidé aujourd'hui de faire un focus sur le Royaume-Uni avec différents intervenants vraiment d'énorme qualité avec des compétences très très intéressantes. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez un petit peu du mal avec l'anglais, on a traduit toutes les slides pour vous. Donc vous allez pouvoir suivre sans problème. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, excusez-moi. Alors, je me permets, c'est moi qui présente. Donc, si vous pouviez éviter de prendre contrôle sur les slides, ça serait génial. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir redonné le contrôle. Et nous allons commencer. Donc, en premier, nous allons écouter Tim Barclay de Appello. So, Tim, whenever you're ready. Thank you very much indeed. And hello, everybody. I hope to be able to provide some information that you'll find useful about the work we're doing in the UK. If you move us on to the first slide, the discussion I will have today is about the work we've done with older and vulnerable people in housing in the UK. Just by way of context, onto the next slide, our purpose as an organization in Appello is to help empower the elder and the aging and those who are vulnerable to live more independent lives through a blend of people and technology. We don't think the answer to everything is technology. The answer is intelligently designed technology blended with caring, empathetic people who have the right information at their hands to be able to make the right decisions. And I'll try and bring that a little bit to life over the course of this discussion. On the next slide, I outline a little bit about how the market is segmented in the UK. So there are roughly 1.8 million to 2 million people who have some element of technology-enabled care service provided for them in the UK. There's a build on this, Maeve, so if you just press it probably once or twice, and then one more time, that should bring it. That's perfect, thank you. So the market in the UK is broadly separated into 2 segments. The first is those elderly people who are aging, who are living in dedicated retirement accommodation, so communal living, not care homes, not nursing homes, so they are independent, but they are doing it in a communal setting, so maybe 20, 30, 40, 50 apartments, all with a communal lounge and social activities taking place. And roughly half or so of the UK technology-enabled care services market is delivered in that type of setting. Roughly the other half is delivered again in independent settings, but not in a communal environment. So this would be somebody's individual house, and they would be provided with something like the device that you see on the slide there. They will have a pendant, a necklace, or a wrist that they can press if they are fallen or are in distress. And as a result of that, it will go through to an alarm receiving center,
and we run the UK's largest one of those, but there are about 150 or so of them across the UK. Many local governments and housing providers have their own alarm receiving centre. One of the things that's interesting and disappointing about the sector is that there has been very, very low levels of innovation over the last 40 years or so. The reason that people are still provided with that plastic box that you see there is because there's been, I guess, an assumption that older people, those who are aging, wouldn't use or couldn't use technology, which, as I'm sure everybody on this call understands, is completely the wrong approach to take. The other reason there's been very little innovation is because it's been dominated in the UK and across most of Europe by a few small, by a small number of competitors. So Tunstall, Legrand, using their Tyne-Tech, John-Tech, etc. brands, Doro, now Carium. But largely there's only been 3 or so device manufacturers, and it hasn't stimulated a huge amount of competition. And Appello have been proud to try and break that thinking about what is good and what is great that will enhance and improve the quality of a living experience for those who are elderly or vulnerable. So if we move on to the next slide, I'll just tell you a little bit more about how we've done this. So we have used our scale, and we've been going for 30 years or so. So we are not a new entrant, but we have grown over that time to being the largest player in our sector. We out of those 1.8 to 2 million or so connections in the UK, telecare connections in the UK, we answer calls from about 300,000 of those. We have also deployed about 25,000 or so genuinely end-to-end digital devices to try and lift the quality of service and the quality of life experience that those who are aging have available to them. It is genuinely an emergency service, so we're handling hundreds of emergency calls per day. So one where we're having to call an ambulance or usually an ambulance, but maybe fire or police on behalf of the person who's called. And as such, the level of responsibility is very significant. It's a 24/7, 365 service, and one that we are proud to say performs at a very high standard versus the industry guidance. If we move on to the next slide, I'll try and bring this to life a little bit more in terms of the reason that now is a great time to be looking at the solutions that can be provided for those who are aging and those who have certain vulnerabilities. I think there are a few things that I would call out in particular. Firstly, there is more innovation now. There is an array of different Internet of Things, of healthcare, of well-being, and genuine medical grade devices which are being developed. There is also a greater understanding because of COVID that using technology to help people stay safe and well is a really sensible and cost-effective as well as value-delivering way to go about it. The other reason, and it plays to the point I was making earlier, is that there is a much clearer recognition now that rather than those old ideas that the aging population couldn't use or wouldn't use technology, there's a much clearer understanding that if you make it easy to use and you make the benefits compelling enough, then of course they can use it. These are intelligent, capable people. They've been successful people in their lives. The fact that they are in a later stage of their lives doesn't mean they no longer have any intelligence or ability. And I think it's insulting to imagine they do.
So it is a great time for anybody who's involved in health, well-being, housing, relating to the aging population to be considering how you can use technology as part of that journey. If we go on to the next slide, I'll give you an example of something that we've done. The devices that you're seeing on the left are the current provision from some of those manufacturers that I mentioned and some others. So these are devices that are available to buy and are installed in literally hundreds and hundreds of thousands of retirement accommodation in the UK. What we've developed on the right-hand side is a modern, safe, compliant with all of the British standards that regulate this area, but yet so much more feature rich and value enhancing variant of those things on the left. At its really simple level, you have a red button on the left, or you have a red button on our device, you press it, it goes through to the alarm receiving center. But there are some really simple, easy to use additional functionality that can help with social isolation, such as video apartment to apartment calling or video to other residents, to a house manager or on-site staff if there are those things. Video door entry so that they can feel more secure, letting somebody, maybe a carer or their friends and family, in through the communal front door. We've had some tremendous feedback about the changes this has made to the quality of life of residents in retirement accommodation, and I'll touch on that a little bit more in a moment or two. On the next slide, it gives some of those statistics. So there are, as you would expect, people finding it safer and more convenient. The fact that it is a digital system, so it's much, much faster than the analog systems that you're looking at on the left-hand side, or analog pseudo-digital on the left-hand side. The amount of additional usage of video functionality jumped during COVID as people were having to isolate, and in the UK we had this term shielding, where they weren't allowed to socially interact. But the thing probably that made us the most happy was that roughly 1 out of 2 residents where we'd deployed smart living solutions felt their well-being had improved because of the additional ability to reduce their own social isolation, reduce their loneliness. 1 out of 2 people saying their well-being has improved. That's a tremendous statistic, and we're really proud that we've been able to help our housing providers deliver that uplift in the experience for their residents. So I just have a few more slides that talks a little bit about the direction of travel for the future. So maybe if you just move us on one, please. We have built a number of different other devices which are less video enabled, but suit certain scenarios, such as learning difficulties where potentially there might be more damage to the device, or independent home use, not in a communal retirement living sector. And all of these are backed up by an array of cloud-based services that provide information and visibility about the well-being of the residents. And I'll give some examples of that on the next slide. We've deliberately made the devices able to deliver a wide variety of benefits for customers and for their end customers. We focused very much on what are the outcomes that we want to help people achieve, rather than what is the technology. We didn't start out with the idea that it had to be a video screen. We started out with the idea that it had to help with loneliness. It had to help with
online connectivity. It had to help with having access to digital and online tools. And it's through that you end up with what should the product look like. What we've also focused very much on is how you can use this, how housing providers, local authorities, local government can use this as a platform for future well-being services. So on the next slide, you'll see a selection of different devices that can be interoperable, that can be interconnected with our products and services. Those could be the smart home devices, so turning your heating up, turning your lighting on. They could be activity monitoring, so sensors in the house to check whether somebody is up at the normal time, whether they're opening their refrigerator, whether they're turning on their kettle, whether they're using their microwave, or they could be really medical grade devices, oximeters, blood pressure readings. All of these things can interconnect into our cloud, and using those inputs on the next slide, we can take them into what we call our single best record, SBR, use our IO analysis tools to be able to provide a well-being index for care providers, for family members, or for the service user themselves. And the important thing here is that it is a variety of inputs that are possible. So it is not just looking at the Bluetooth scales to see whether somebody's losing weight or gaining weight. It's not just looking at their blood pressure reading or their Fitbit or their Apple Watch to see if they're doing the right number of steps, or the sensors on their fridge. It's looking at all of those and taking a reading, which then informs the next slide, which is a well-being index, and will show changes over time. What we are not attempting to do is use machine learning to predict. We are providing deviation analysis, so change analysis over a period of time, to enable carers, health practitioners, friends and family to make a judgment about whether or not they think something additional in terms of support or help is required. We think this is an exciting direction of travel for society. It's not intrusive, it's absent until needed, but it can be hugely supportive in helping those who are looking to age well in their homes for a long period of time have an extra level of support, but without necessarily having to have carers or live-in support all of the time, or as much of the time even. So those are my key points that I wanted to share with you. And we can either, I've forgotten the format now. Are we taking questions at this point, or are we taking questions at the end? I've forgotten, Maeve. Well, I think you'll be with us at the end, so we might take them now for yourself. That would be great. Est-ce que quelqu'un, du coup, aurait une question pour Tim de Appello, parce qu'il ne sera pas présent avec nous jusqu'à la fin? Moi, j'ai une question, si c'est possible. Oui, bien sûr, on vous écoute. Hi, Tim. What kind of data do you use to get welfare for the others? It depends what devices are deployed. So it can be as very simple as pressing an icon on the screen to say, I'm okay, I'm not okay. That's at the very, very simple end. If we deployed a number of health and well-being sensors, then each of those has a capability to provide data sets about activity or about medical readings or so on. So we can take a variety of different data points, and we don't manufacture or produce those end devices ourselves. So we are open to any type of
medical or well-being device that has an Internet of Things style interconnection capability. Does that answer your question? Yeah, actually, but I do have another question about proactivity. It was yeah, you were talking about proactivity regarding the data in the last slide, in the previous slide. In terms of, so proactivity being that the data will inform carers or friends and family whether there is a change in the life patterns of the person who is being monitored, and that can enable proactive approaches to their health rather than waiting. For example, if you put some scales, some weighing scales in, and some sensors that detect the fridge being used, the taps being used, the kettle being used. If there is a low amount of usage of the refrigerator, if the scales are showing that the weight is declining, then that's a strong indicator that over the days or weeks ahead, there may be a fall because the person is getting increasingly frail. And so you can proactively intervene to try and assist them more with with eating, drinking, building up their strength. You see what I mean? Yeah, I do. Thanks a lot. We also have another question from Gabriel. Are there scientific basis for the well-being score? And he's adding as well, how do you manage to have data from the different equipment interoperable? Yes. Okay. Great question. So firstly, this is not scientific. This is deviation analysis. So if Patricia does 5,000 steps on her Fitbit on Monday, she does 5,000 Fitbit steps on Tuesday, on Wednesday she only does 300, then it will fall below the threshold. So it is deviation analysis rather than a medical grade or scientific. We just choose based on what that person's living pattern is to draw the baseline there. So the baseline will be different for individual people because their patterns will be different. And secondly, how do we get individual data? There are a wide array of Internet of Things capable well-being devices, all of which will send data points. So they will send data when the fridge is opened. They will send data when the kettle is switched on. They will send data when the front door is open. The Fitbit will send data on the number of steps used. So it's through accumulating all of these data points that we can start to build that well-being index. Hopefully that answers the question. And there was the bit about interoperability. So because each of them have a fairly standard API, a fairly standard internet interface, we plug that interface into our software middleware, and then we just take the data points and allocate them to that individual's record and compare it with the previous days. So the Fitbit doesn't need to interoperate with the Bluetooth scales. We take the data from the scales, we take the data from the Fitbit, and we build that view of the person through those different data points. Brilliant, thank you very much. And just to conclude, maybe give us just a few words on what are your distribution channels, please. Okay, so at the moment we only sell in the UK, and that's one of the reasons that this is interesting for us. We know that the healthy aging challenge is universal, and so France is one of the markets we are interested to understand more about. We would be looking for partnerships and through distribution channels into any of the European markets that we are a good fit for.
So we're open to any sort of discussions about that nature of distribution outside of the UK. Brilliant. Thank you very much, Ting. Well, there's definitely something to do with Silver Valley on that point. But thank you so much for sharing your experience. It's been really wonderful. And we're now going to move on to a presentation from Linda McGee and Julie Lebouleux-Linosi from the Department for International Trade. Whenever you're ready, Linda. Thank you, Maeve, and good morning to all of the Silver Valley audience. It's a great pleasure to be with you today. Next slide, please. So I'm going to tell you a little bit about what we're doing in the UK generally to support the healthy aging society, which we all recognise is something that we have to be aware of globally. I'm going to talk a little bit about the NHS and particularly about the innovation support that we can provide. So firstly, we're very pleased to have been able to publish recently a document, the UK Healthy Aging Solutions to a Global Challenge. And this has been done with key partners in the UK and also internationally, including Silver Valley. Those that provide leadership in the policy, strategy and innovations that can support a healthy aging society. And you can see a link there, which you can go on to and download this report. So please do go and have a look at it. What it does, it sets out 4 areas of strength, particularly that we have in the UK, but with our international partners across the healthy aging pathway. And the areas that we look at are prevention and health promotion, assessment and diagnosis, treatment and rehabilitation, and long-term care. So there are discussions and contributions from UK organisations and our international partners around those areas. Next slide, please. So there's quite a lot of text here, but it's to give something of the strategic and policy background for the UK. We have an Ageing Society Grand Challenge. It's one of 4 of our industrial challenges. And what we set out is to ensure that people can enjoy at least 5 extra healthy, independent years of life by 2035. And we also wish to narrow the gap between the experience of the richest and the poorest people in our society. So really looking to reduce inequalities. That challenge identifies that ageing populations will want new technologies, products and services, and they include care technologies, housing models, and innovative saving products from retirement. And Tim, previous speaker, has identified some of those areas in which the technology of his company have looked to in their market. We really want to help older citizens lead independent and full lives so they continue to contribute to society and obviously to the economy. This was also reflected in the UK's life sciences strategy, which identified healthy ageing as one of the 4 advanced research areas. And again, recognising that as the population moves, over 30% of our population will be over the age of 65 soon. We are looking to develop a wide range of engineering, digital monitoring and technology-based solutions. And importantly, this is all about helping people to maintain their mobility and allowing them to stay at home and provide more effective out-of-hospital care. Next slide, please. So this is the National Health Service long-term plan, which was published just before the onset of the COVID pandemic. And clearly there have to be additional focus to recover and move forward from COVID. But that plan identified, amongst other things,
the importance of technology to help people with long-term conditions and to remain independent for longer, helping people have more say in their own support, a multidisciplinary approach for healthcare professions, so they're providing holistic care, and this again looks to technology that can support professionals to interact effectively and communicate effectively. Rapid response teams that make sure people get the care they need before they have to go into hospital. More support for those who care for family members, and technology may again be providing that care, and to ensure that there's more NHS support in care home settings. As you can see, there's a quote on the side of the slide that reinforces that. And we do have a National Clinical Director for Older People and Person-Centred Care at NHS England, and that's Professor Martin Vernon. So we have at the very highest level a clinician focused on how do we best support older people. We will be having integrated care systems, or we already have, and these are going to be working across NHS organisations, local authorities who provide our taxpayer-funded social care, as well as the voluntary sector and industry partner, for example, care homes. So this is an important organisational structure that has been evolving and is now fully in place in the UK to work across all of these areas where older care is important. Next slide, please. So in the NHS market, what the NHS wants are products and services that are innovative, beneficial, well evidenced, and save money. And there's a list there, example, many of which I think your companies would be able to provide. Remote monitoring and IVD and imaging diagnostics, self-management tools, digital lifestyle interventions, device and digital rehab technology, and, for example, digitally enabled therapies for mental health and well-being. That's something that Tim mentioned previously. The NHS can also help companies to develop, test and evaluate their product, technology and service. It's, of course, very important to recognise that a great number of products in the healthy ageing market will be used outside of the NHS in care settings or direct to the consumer or their families. But the NHS can also help with its partner organisations to deliver the evidence that might support a business model for those type of products. We have an extensive health ecosystem, all the way from discovery science in some of the world's leading universities to clinical evaluation and adoption in the NHS itself. It's truly a testbed, a national testbed for products and services of both high quality and those that are cost effective. On the side are pictures of 2 information flyers that we've produced, particularly focused on those who wish to access the NHS market, but also identifying a number of the processes, regulations and innovation services that are available to you if you would like to consider this. Next slide, please, Maeve. So this slide is really just highlighting some of the support that can be provided in the UK, particularly focused on products and services in the healthy ageing market. Right at the top, and very importantly, the UK National Innovation Centre for Ageing. And you're going to hear a lot more about that from Nick, the next speaker, so I won't say any more now. We also have our UK Research and Innovation Healthy Ageing Challenge, and there's a commitment of more than £98 million to fund innovations in healthy ageing, and that runs through from 2019 to 2024-25. So there are a number of competitions which come up on a regular basis,
highlighting areas of innovation that the UK is interested in. We have an extensive set of National Institute of Health Research support infrastructure, including centres of excellence that are focused on traditional medicine and evidence generation for medtech. And by medtech, I mean devices, diagnostic, and indeed digital health technologies. Amongst those, for example, is the MedTech Centre, or MIC, for Devices for Dignity. And that looks particularly at innovations that support those with long-term conditions. That's just one example. And also listed are a number of the research centres, again, with a focus on supporting ageing and the ageing society in London, Manchester, Sheffield. And we also have an extensive UK Dementia Research Institute, which is hosted at the hub in London. But as you can see, it's across the entirety of the UK in terms of its other centres. Next slide, please, Maeve. So I just want to finish now by highlighting how we in DIT might be able to help you. We're here to support global prosperity and the promotion and financing of international trade and investment, and championing free trade. We have a world-class healthcare and life sciences ecosystem, and that ecosystem can support those of you who wish to enter the UK market to develop products and services, and also to help evidence with them within the UK market to support business propositions. We do recognise the challenges and the opportunities of an ageing population, and we have many areas of our ecosystem which are harnessed towards meeting those challenges and developing solutions. We have a strong programme supporting trade and investment opportunities across healthy ageing, and that would include what we called high potential opportunity regions in our country. One is already launched that's focused particularly on diagnostics and early intervention for healthy ageing, and that's in the Greater Manchester and East Cheshire area in the north of the country, and another in the north of the country focused on healthy ageing and longevity, and that will shortly be launched in the northeast. So we're very pleased always to give you examples of what's on offer there, as well as the wider UK. And my colleague Julie is the point of contact for any of you who'd like more information. So thank you very much, Maeve. Thank you, Linda. En effet, on n'hésitera pas à la fin de ce webinaire de vous envoyer tous les documents dont Linda vous a parlé. On vous remettra bien sûr les slides, donc vous aurez les coordonnées de Julie. N'hésitez surtout pas à reprendre contact avec elle par la suite. Très bien, et pour ceux qui n'avaient pas encore, on va faire un petit moment à la fin de questions-réponses, hein, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui n'avaient pas encore vu, vous pouvez en effet aussi aller dans Autre sur votre barre Teams et cliquer sur Activer les sous-titres pendant les présentations. Comme ça, vous pouvez suivre les sous-titres en anglais pour vous aider un petit peu à la compréhension si besoin. On va maintenant passer à la suite avec Nhs Market from the National Innovation Centre Aging, NICA. Nhs, would you like to share your own slides, or will I pass them for you? Yeah, I hope you can see them. Can you? Yes, we can. Great. So just let me go full screen if I can in a second. And there we go. So first of all, let me thank you and merci beaucoup for having translated my charts. My French was so poor I could just barely do the titles. And bienvenue à tous. It's a pleasure to be here. I'm Nhs Market. I'm the director of the National Innovation Centre for Aging, which is an organization that has been established in UK almost 5 years now, in 2015. And the purpose of this organization is just to literally focus heavily on the keywords in the title, which is innovation. Around this concept, we have framed
a strategical approach. That's the one I'm going to talk to you today. But I really then want to focus on what we do, because I think it's important that we find a way to translate innovation in aging and longevity, because otherwise we keep on talking about what could be the innovation. We understand the challenges. We absolutely are all aware about the opportunities given by the demographic challenges that we live, the power of research in longevity, but then bring it to the people, to citizens. Also finding ways to fight inequalities is something that we have to face every day. So our strategy is around a keyword out there where innovation is paired by the word intelligence. Let's say that our mission is just to, as I said, or I tried to say before, just to leverage all the opportunities that around the concept of longevity economy raised in the last years, where we are understanding that, again, the innovation that we have available can also help us create an economy around the process of aging. And if we do so, we are able to generate outcome for a broader population and then a broader impact on society, leveraging the logical mechanism on how our society is built. We try to do it by engaging the experience of people, heavily focusing on ethics, understanding how the collaboration and innovative technology can help us. But let me say, a mission needs to be short, and our mission is adding intelligence to aging and longevity. And intelligence, we think it's something quite important that we have to explore and understand better. So let me explain what do we mean for intelligence. We have framed intelligence basically over three main domains. One is the intelligence of us as people. In the process of aging, as you know, unfortunately, we tend to forget the amazing knowledge and importance that we acquire in our process of aging, so that when we are retiring, let me say 65 as a classic age gate, let me say, the day before we are consumers, the day after we are retired people. And it's just like our understanding, knowledge, experience is forgotten. So the first thing we would like to bring back is the intelligence that we have accumulated over the life course and bring it back to everyone. And we do it in engaging the end users, the citizens, the people, through a community that is called Voice. And I will talk about it in my immediately following chart. The second element of intelligence is there's a lot of things out there. I guess you already have heard before from Tim, for example, how much innovation already is being deployed. The idea of integrating data sensors, experiences, systems, business models, it's simply an exercise that requires some intelligence, back again from us, to understand what's available and what's applicable to an aging demographic. Which means that sometimes we forget that some models that we are celebrating for a younger demographic, we tend to forget that they could be helpful for an older demographic as well. So that's exactly how we can translate all the amazing existing innovation using some buzzwords that we typically don't put together with aging. Cloud, machine learning, blockchain, to the everyday life of our process of aging. And finally, what we're aiming to achieve, and it's very complicated because the pandemic literally didn't help us to create this flow of gathering people insights, pairing what is the innovation, and generating a sort of a knowledge base. Nevertheless, the ambition we have is just to create a platform that will allow all of us, you included, to take advantage of an understanding of what people need, but moreover, what people want, what is available for them, which is meaningful to them, so that someone can, instead of reinventing the wheel from scratch, move it forward. I'll tell you about a community. So today, it's a community that's been founded here in UK almost 10 years ago. We can count roughly 8,000 people, mainly 60 plus. We are working heavily in making the community to grow in terms of demographic. So we would like not only to have an older demographic, but the stakeholders, so family members, friends, grandchildren of that older demographic, to come to the discussion and tell us what they think is meaningful and feasible for their life and relation with the older demographic and older relatives. The point is that there is so many solutions that still haven't been deployed or invented. There are,
connecting the generations, because we always look at an age frame and we forget that this age frame is related to the whole society. The second point is we're making this community to grow outside of the UK borders. So the community is 90%, 95% right now in UK. It's all over UK, but UK is one culture. And aging is a global trend, and it's happening everywhere in the planet. So we need to listen from other experiences to understand the common points, but also the diversities. So we opened this year, literally, in March, last year, in March 2021, our first chapter in the United States. So we have a pilot community in New Jersey, which helped us to then establish a model for making grow the system. So now we're opening in Canada in June. We have an agreement for opening in Italy in September, and we have Singapore and Australia that is planned for the end of the year. So you see that we're providing system of engagement, narratives, tools, techniques of gathering the information to other communities, so we can create a sort of a common database of knowledge based on the different experiences. This is basically what we do. And we also put for whom we do it. There are some companies that we can mention for disclosures that we have, but more or less, I hope it gives you the breadth of how many different type of organization we're touching. So basically what we do, as I said before, we engage the people and we work with the people. So it's not only, delivering something, it's co-designing together with them what could be a good service or a good technology that it's missing. Then we help organization to develop innovation that is meaningful to the people. We do a lot of work in understanding the people and the systems that can help us to learn more, not only from the explicit feedback, what people tell you, but also from the implicit feedback, what people feels. So we're just developing very interesting techniques thanks to the facility that we have in the center. So we are literally creating a thing that we have somehow framed as digitizing the human experience. So we would like to get data that help organization to have more precise information about what people really feel. And finally, we're building a network. So we're constantly looking for partnership all over the world to create a sort of a knowledge exchange that we think it's what then makes the difference. How we translate this thing in practice. I just picked 6 of the things that we've done in 2021, just to give you the flavor. And some of these are now taking off in 2022. So first of all, top left, you see one thing that we reached last year, we were very proud, because typically we tended to follow the trends, but in 2022, the TrendWatch report, which is one of the biggest platforms that is suggesting trends to others, picked us, so the National Innovation Center for Aging, for a project that we've done leveraging walking robots on how you can maximize the application of robots in helping people living healthier, longer life, and that's specifically to help people to walk more in a more consistent way. And we're being picked as a trend. So it's the National Innovation Center for Aging, a trend, which I guess give you the importance of what we try to do, not only follow the trend, but design the trend. So if we all together, just like in this call, come with some ideas, then we can push as a trend. And if we are a trend, others can follow us. On the top right, we have signed an agreement, and it's an agreement that involves obviously the DIT with China. So it's one of the few straight UK to China, government to government type of engagement on 2 bases. We're developing together with Chinese colleagues models on mobility, as well as establishing a community like the one we have here in China to engage Chinese citizens to help design future solutions. But also we engage UK companies to deploy their innovations and their solutions to China. So we are also developing an economy. In the middle left, you see this thing that is called the Internet of Caring Things. We've been awarded by the North of Tyne Combined Authority, the region here in the Northeast, with a 5.6 million grant that is allowing us, let me say, to expand what you have heard in the beginning narrated by Appello, which is a model. We are trying to understand how many other things and IoT-driven type of approaches are yet there that
sometimes are not leveraged properly. Let me explain briefly. We're following one behavioral paradigm. We love to do the things we care about. So for example, we're exploring if your pets, your animal could be a sensor of your well-being. When you do gardening, it could be a way of understanding better your behavior. And if you follow me for a second, you immediately understand that like an industry of the do-it-yourself or pet producers are two industries not typically engaged in an aging demographic, while we think there's a lot that we can instrument there and understand a lot more about the well-being of the individuals. On the right, you see this thing called longevity as a service. So we are clustering the companies which are already delivering solutions for helping people living healthier, longer life in a digital way. Why it's important? Because longevity is something mainly for a higher, upper affluent, more educated people. We want everyone to be educated about lifestyles and about what could make them living healthier, longer life. Finally, bottom left, it's called the city of longevity, how we can deploy what we all know that, changing the lifestyles could be the game changer. So we're engaging the city of Newcastle, and we have framed a pack of tools that can enable cities to quickly deploy longevity recommendation and make it also a touristic proposal, so that longevity, it's not something that stays in the academia, it's something that gets inside our everyday life, so we can educate people and the tourists and make an offering about how we can live a healthier, longer life. The last 2 points, I already talked about digitizing the human experience, so I jump over it, but the bottom right, you see this class of reports, it's called horizoning, which is something that we do basically every day. All the knowledge and experience we acquire, then it's delivered through reports that now we have framed with a system that it's not only gathering what is happening in the world, but it's what is happening, what do we think relevant, and then we ask people, do you think it's relevant for your today's life and your future's life, involving the stakeholders as well, as I said before. I try to do it as fast as I can because I know we were just a little late. Happy to take any question and be engaged in helping making your projects and the solutions to thrive. Thank you. Thank you so much, Nick. Right before we go to the Q&A part of this webinar, we're just going to listen to Thomas from Familio. Donc Thomas, si tu es avec nous, n'hésite pas à te manifester. Voilà, merci. Et à changer tes slides. Bienvenue. Donc voilà, nous avons invité Thomas de Familio pour vous apporter à tous un regard vraiment start-up aussi sur voilà, comment ça se passe lorsqu'on veut se développer à l'international. Donc Familio qui est présent dans beaucoup de pays. Thomas va tout vous expliquer maintenant. Ça marche. Alors, je peux partager quelque chose du coup, c'est bon, Maëve? Oui, vas-y. Alors, j'espère. Ça marche de ton côté? On voit très bien. Tu as juste à mettre en diapo et c'est parfait. Parfait. Bonjour à tous. Alors, je suis content de vous parler aujourd'hui de Familio. Certains connaissent sûrement le concept, d'autres peut-être pas. Donc, je voulais juste commencer par vous présenter un petit peu rapidement le concept. Alors, c'est une présentation. Je ne savais pas si je devais faire en anglais ou en français. Donc, Maëve, il y a un peu des deux. Donc, je peux le faire en français? Oui, sans problème. Ça va peut-être soulager un petit peu les participants. Bon, bah, très bien. Bah, je reste en français alors. Du coup, le concept de Familio, c'est de permettre à des personnes, généralement personnes âgées, qui n'utilisent pas, qui n'arrivent pas à utiliser la technologie comme les plus jeunes générations, de recevoir des nouvelles de leur famille. En fait, le concept, c'est que leur famille va poster des messages sur une application et que eux, de leur côté, par contre, ils vont recevoir un journal papier. Alors, ils peuvent recevoir un journal papier en maison de retraite. Ils peuvent recevoir aussi à leur domicile. Et ce journal papier, c'est pas une fois de temps en temps, c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc, ça crée une vraie dynamique dans la famille de donner des nouvelles à ce grand-parent. Et au-delà du plaisir du grand-parent, en fait, c'est aussi pour reconnecter un petit peu les familles qui sont éloignées géographiquement ou voilà, donc, autour d'un réseau social très familial. Je peux vous montrer. Ah non, ça marche pas quand je clique dessus. J'ai une petite vidéo à vous montrer pour un petit peu vous représenter. Alors celle-là, elle est en espagnol, donc c'est vraiment une présentation trilingue. C'est une interview qu'on a réalisée dans une résidence pour aînés en Espagne. Je me permets de faire les commentaires. Je vais baisser un peu le son.
Alors, on n'a pas le son, Thomas, donc n'hésite Il n'y a pas pas à le son, pas de appuyer problème. au-dessus. Voilà. Ok. C'est une maison de retraite qui est mise en place Familio il y a un peu plus d'un an, donc en plein milieu de la crise Covid, et qui nous raconte comment ça s'est intégré dans leur quotidien. Donc, on peut voir les livraisons de gazettes qui arrivent toutes les semaines par les soins du personnel d'établissement qui va transmettre les nouvelles de la famille. Donc, ça a été, dans cette période difficile, une vraie ligne de vie pour ces résidents qui n'avaient plus de visite, pour qui les communications par Skype ou par les smartphones si c'était pas dans leurs habitudes, c'était pas facile. Et donc, comme l'explique justement, on comprend le langage des mains de c'est facile à garder, on peut le relire, le lire, le relire, on peut le garder précieusement dans une petite notice, une tablette, l'image disparaît et parfois, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile de la voilà. Le concept, je pense que vous l'avez compris. Pour vous donner un petit peu Familio aujourd'hui, donc en fait, pour retracer un petit peu l'histoire, ça a été créé en 2015 par deux entrepreneurs qui avaient un problème dans leur famille, en fait, et qui n'arrivaient pas qui avaient des grands-mères qui commençaient à être un petit peu seules, qui étaient toutes les deux veuves et qui avaient du mal à rester un peu au fait des nouvelles de leur famille. Et eux avaient du mal, surtout, à communiquer avec leur grand-mère. Donc, en fait, ils ont eu la bonne idée au début d'essayer la solution tablette, qui a échoué. Et leur grand-mère leur demandait mais pourquoi est-ce que tu m'envoies pas des cartes postales comme avant? Je sais où tu es, c'est un petit mot de toi, c'est personnel, c'est que pour moi, c'est pas les réseaux sociaux où on parle à tout le monde. Et de cette idée, en fait, ils ont réussi à créer une solution hybride. Je crois qu'il y a un mot en français, c'est le figital, une solution hybride qui permettait aux générations plus habituées au numérique d'utiliser le numérique, mais comme vous l'avez compris, à leur grand-mère de recevoir le journal en papier. Donc, on a d'abord créé cette solution pour les maisons de retraite, parce que c'était là où c'était le plus facile à mettre en place, vu qu'ils étaient équipés d'imprimantes. Et ensuite, on a bien sûr beaucoup de familles qui nous ont dit, mais ma grand-mère qui vit à domicile, est-ce qu'elle ne peut pas aussi avoir son familiéo? Et c'est là que du coup, en 2017 aussi, on a lancé la solution à domicile. Donc en 2017, on avait bien avancé sur le marché des maisons de retraite, avec notamment le leader européen dont on entend pas mal parler en ce moment, l'entreprise Corian. Voilà, en 2-3 ans d'existence, les revenus de Familio étaient déjà au-dessus d'1 million, avec une petite équipe qui s'était formée. En 2020, ça a été le vrai lancement de Familio à l'international, le sujet pour lequel on se parle aujourd'hui. Lancé en plusieurs langues, avec pour ceux qui sont sur les plateformes, apps, web apps, etc. C'est pas forcément évident, c'est pas juste un site à traduire, donc on a lancé l'anglais, l'espagnol et le néerlandais d'un coup. Et en France, on a continué d'avancer, on avait 1500 maisons de retraite abonnées. Alors ça, c'est sur le business maison de retraite de Familio, puisqu'il y a le business également de Familio à domicile, qui est devenu aujourd'hui bien plus grand d'ailleurs, parce que plus de grands-parents restent à domicile plutôt que d'aller en maison de retraite. Alors aujourd'hui, donc on est 1 million d'utilisateurs en Europe, alors un petit peu plus, parce qu'il y a aussi de l'Amérique du Nord de plus en plus, et on a 200 000 grands-parents qui reçoivent leur gazette. En termes de développement à l'international, du coup, on est en France, on est au Royaume-Uni, on est en Irlande, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, on est aussi en Belgique, mais c'est moins un axe de développement pour nous. Donc on s'attaque tout d'abord au marché des maisons de retraite. Encore une fois, on a 2 business models. Les maisons de retraite qui a une activité de plus de développement commercial traditionnel, où on va à la rencontre des professionnels à l'occasion d'événements, à l'occasion de tournées commerciales, ou en passant aussi par des acteurs institutionnels comme on a pu rencontrer lors de ce webinaire. Et l'autre activité Familio pour les familles, qui est plus de ressort du marketing, c'est-à-dire que d'ailleurs, vous nous avez peut-être récemment vu à la télé, le but c'est de faire un produit grand public qui soit visible partout, donc on est beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur le marketing, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore poussé en avant aujourd'hui pour le développement à l'étranger, parce qu'on n'est pas encore assez mûr, on ne connaît pas encore assez bien ces marchés. Voilà. On commence par les maisons de retraite. Donc pour vous parler spécifiquement du UK, alors moi je suis arrivé en 2019 et avec Armel et Tanguy, les 2 fondateurs de Familio, du coup on a bâti un petit peu un plan d'action sur comment on va s'y prendre pour démarrer sur un pays sur lequel alors déjà, on pensait pouvoir y aller, mais au moment où Familio est sorti en anglais, les frontières se sont fermées. Donc c'était en mars 2020, j'avais mes premiers salons programmés. Donc ça a été un peu un coup dur, mais on a réussi à se réinventer. On a fait un plan d'action très simple, où en fait on avait 3 priorités. La première, c'était bien sûr
d'éprouver notre capacité à vendre la solution. On a la chance d'avoir un produit en SaaS, donc on n'a pas de barrière, que ce soit logistique, réglementaire, c'est très limité. On peut aujourd'hui vendre, enfin, au-delà de vendre, permettre à des maisons de retraite d'utiliser n'importe où dans la mesure où les langues proposées leur conviennent. Donc il a été important de définir les cibles, puisque le marché des maisons de retraite est quand même assez segmenté entre le privé, le public, l'associatif, entre les soins légers ou d'ailleurs parfois juste l'accueil, le résidentiel, et des établissements plus soins lourds ou des établissements qui accueillent des personnes qui souffrent d'Alzheimer. Il a fallu aussi adapter notre discours commercial à une clientèle britannique, et il a fallu trouver des actions commerciales. Ça a été le point le plus problématique, puisque le développement commercial de Familio se faisait plus à l'occasion d'événements professionnels, et toutes ces choses-là ont été arrêtées. Donc, le gros objectif, c'était d'éprouver en premier lieu notre capacité à vendre à des maisons de retraite, au-delà même de l'étude de marché. Et aujourd'hui, du coup, on a, après 1 an et demi, on a 200 care homes qui sont clientes de Familio au Royaume-Uni. Alors ça va de gros acteurs du type le groupe Nhs qui compte 90 maisons de retraite, à des petits indépendants. Donc c'est un portefeuille qui nous rassure aussi. On voit qu'on n'est pas juste une solution pour les groupes ou juste une solution pour les petits acteurs indépendants. Donc cet objectif, il a été rempli. Il y avait un deuxième objectif, c'est qu'au-delà de vendre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que Familio répond bien à un besoin, que autant auprès des familles, que des résidents de maisons de retraite ou que des professionnels de santé, il y a une plus-value et que ça fonctionne. Donc on se lançait sur un nouveau pays. Il a été important de mettre en place des nouvelles méthodes. Alors la chance qu'on a eue, c'est que tout ce qui est téléconférence, Zoom, Skype a été largement adopté, y compris par le secteur des maisons de retraite, qui est peut-être un peu plus traditionnel sur ces moyens de communication. Et il a fallu cultiver une relation de proximité aussi, parce que ne connaissant pas trop le marché, étant nouveau, il est important qu'on trouve des ambassadeurs, des gens qui allaient pouvoir nous aider à bien le comprendre, et puis, s'ils étaient contents aussi, passer le mot sur cette solution qui était unique encore dans leur pays, et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a réussi plus de 95% de lancement, ce qui signifie qu'une maison de retraite qui adopte Familio aujourd'hui, et 95% sont encore là et l'utilisent, et tous les lundis distribuent les gazettes à leurs résidents. Donc c'est déjà une première victoire, et qu'en plus, la satisfaction est au rendez-vous parce qu'on a un bouche à oreille qui démarre, qui est quand même, en termes de développement commercial, un peu le Graal. Le troisième objectif pour nous, ça a été de mettre en place une organisation. Parce que moi, à l'époque, j'étais tout seul pour développer ce marché. Mais comme vous avez pu le voir, il y a d'autres marchés qui intéressaient Familio. Donc, il a été important de commencer à mettre une équipe, quand on allait s'organiser pour que cette dynamique qui avait été lancée puisse être pérenne. Et donc, ça passait par des recrutements. Alors là, tout est possible. Est-ce qu'on recrute quelqu'un en France? Est-ce qu'on recrute quelqu'un au Royaume-Uni? On a la chance d'être à Saint-Malo, donc on est à portée de ferry. On a le port sur place pour aller au Royaume-Uni. Mais voilà, c'était pas évident. Et puis, il fallait aussi qu'on se fasse un petit peu un nom, qu'on puisse exister dans l'écosystème des maisons de retraite. C'est un petit marché, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les fournisseurs, donc il fallait qu'on se fasse une place. Donc aujourd'hui, on a une équipe Familio UK dédiée, avec un binôme un peu, une personne orientée conquête et une personne orientée plutôt gestion de compte. Donc une personne qui va chasser les contrats, qui va être sur tous les déplacements, participer à tous les événements professionnels qui ont repris entre-temps, et on est très heureux de ça. Et une personne qui, une fois que la maison de retraite décide d'adopter la solution, qui va veiller à la bonne adoption, qui va, comme un peu un consultant interne, aider les équipes à la mise en place, et qui va veiller à ce que tout fonctionne bien sur tout le long de l'abonnement. Parce que comme on est sur un business d'abonnement, nous, on est intéressé, enfin, ce qui nous plaît, c'est quand les gens restent vraiment dans la durée, et c'est ce qui se passe en France. Donc on essaie de mettre en place quelque chose de similaire pour le Royaume-Uni. L'écueil dans lequel on aurait pu tomber, ça aurait été vraiment d'être une solution Covid, en fait. D'être une solution qui est mise en place quand il y a des restrictions, et puis dès que les visites reprennent, Familio, on n'en a plus besoin parce que les visites reprennent. Donc voilà un petit peu comment on a structuré notre plan d'action. Moi, je voulais aussi vous parler un petit peu, mais je pense que je peux arrêter ma présentation. Je voulais vous parler un petit peu des enseignements qu'on a tirés de cette aventure. Je crois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre. Alors en fait, en faisant du développement à distance, ce qui a été très difficile, c'est déjà de faire ce qu'on appelle du contact à froid.
c'est un marché, en fait, tout ce que je vais vous dire, c'est mon ressenti, c'est absolument pas généralisable. Et voilà, c'est mon expérience avec le marché britannique. C'est un marché qui est très ritualisé, c'est-à-dire que, pour moi, encore une fois, c'est compliqué d'appeler une maison de retraite et de leur demander s'ils ont un quart d'heure à nous accorder pour découvrir la merveilleuse solution Familio, et à la fin du rendez-vous téléphonique, bien sûr, ils vont adopter. Ça ne fonctionne pas, d'autant plus en période Covid, avec des personnels qui sont un peu surmenés, avec parfois qui ne sont pas là. Donc, ce qui a été un vrai challenge pour nous, mais un bel enseignement, c'est que c'est un marché ritualisé qui, en fait, il se positionne en position d'acheteur à des moments précis, qui sont notamment les événements professionnels. Et c'est pour ça qu'on a vraiment compris que c'était lors de ces événements qu'on allait pouvoir mettre le paquet et faire en sorte de bien lancer notre développement commercial. Donc, au début, on a fait beaucoup d'efforts sur, encore une fois, sur du contact à froid. Et alors, il y a sans doute il y a des manières qui fonctionnent, hein, mais en termes d'efficacité et de résultats obtenus, on a envoyé des courriers papier, on a fait des listes d'appels. Enfin, comme pour ceux d'entre vous qui font du développement commercial, c'est un peu les plans classiques. Mais finalement, on s'est rendu compte que pour l'instant, n'étant pas un produit connu, c'est important d'exister à la fois sur les salons et surtout dans l'écosystème. Il faut quelque part être adoubé par des fédérations, associations qui, qui représentent un peu le secteur, qui représentent les fournisseurs, qui représentent les acteurs. Et du coup, aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a des belles références, on met le paquet là-dessus pour vraiment exister sur ce marché. Un deuxième enseignement, ça a été que on a tendance parfois à juger de l'enthousiasme de nos clients pour savoir si ça marche pas. C'est pas toujours le cas. Comme Familio, on est un produit très émotionnel. On avait tendance à penser que si les gens ne sont pas très excités de la solution, ils vont pas adopter, ils vont pas signer, ils vont pas utiliser. Et en fait, pas du tout. On a eu des belles surprises avec des rendez-vous pas forcément très excitants, mais finalement des belles réussites derrière. Donc, on continue de faire tout ce qu'on peut en rendez-vous commerciaux. Et là, la grande question qu'on se pose, donc c'est un apprentissage que peut-être j'en parlerai plus tard quand on aura appris, mais la question qu'on se pose maintenant, c'est comment on va aller attaquer ce marché. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir des témoignages aussi d'autres entreprises. J'imagine que Silver Valley nous produira peut-être ça, puisque voilà, étant situé à Saint-Malo, ouvrir une filiale, créer un bureau au Royaume-Uni, alors que c'est pas très loin, c'est toujours un peu compliqué. Créer une équipe aussi sur place, est-ce qu'on envoie des personnes d'ici? Est-ce qu'on fait des équipes hybrides? Voilà, c'est la grande question maintenant, d'écrire le nouveau chapitre de Familio au UK. On a la chance d'avoir un début d'activité, d'avoir une équipe dédiée depuis Saint-Malo, et comment est-ce qu'on en fait une vraie filiale qui va conquérir le marché des maisons de retraite britanniques. Donc voilà, affaire à suivre avec Silver Valley. Je ne sais pas du tout combien de temps j'avais, Maeve. Je ne sais pas si ça laisse du temps pour des questions. Oui, tout à fait. Donc en effet, voilà, là on arrive un peu au moment questions-réponses. Donc que ce soit pour Thomas, mais déjà merci beaucoup Thomas pour ce partage d'expérience, c'est quand même très précieux pour des entrepreneurs. Donc voilà, si vous avez des questions pour Thomas, pour Linda ou pour Nick, n'hésitez surtout pas, que ce soit dans le chat ou prendre la parole. Et bonjour Thomas, j'avais une question. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Je voulais savoir, moi justement, donc je développe une startup qui cherche à s'implanter dans le marché des résidences seniors et EHPAD. Est-ce que tu aurais des conseils justement, parce que tu parlais de la difficulté de s'intégrer donc avec une sorte d'appel froid, de contact froid. Comment on fait en fait? Alors, nous, on a eu de la chance parce que je connais pas votre solution, mais on a une solution assez unique et qui, dans lesquelles, voilà, on était en crise Covid, donc il y a vraiment des gens qui ont flashé dessus. Euh, alors, il a fallu contacter 1000 personnes ou 100 personnes pour Emobot. Maintenant, je vais cliquer en même temps, merci. En fait, on a vraiment travaillé notre cœur de cible. C'est-à-dire que je regarde Emobot en même temps. Ah bah voilà, la fracture numérique et la solitude. Parfait, bah faut qu'on discute alors, Tanel. Nous, notre cœur de cible, en fait, ça a été vraiment les petites maisons de retraite privées avec un système, voilà, une prise de décision assez rapide. On n'a pas beaucoup d'échelons, on n'a pas le service juridique et le service IT, etc., qui doit tous approuver, et qui sont spécialisés dans les personnes qui souffrent d'Alzheimer, puisque ce sont celles qui sont les plus éloignées, malheureusement, du numérique.
Donc une fois que la cible était bien identifiée, en fait, on a mis le paquet sur cette cible et on a réussi à obtenir quelques petites victoires rapides. Et parmi ces victoires rapides, il y en a une pas si petite, puisque c'est le groupe Methodist Homes, qui est 90 maisons de retraite. Donc, en fait, je dirais que mon premier conseil, c'est vraiment de travailler son cœur de cible, puisqu'il y a forcément un segment du marché où on est hyper pertinent, et c'est là qu'on peut rapidement obtenir des résultats. Merci Génial. beaucoup Thomas, je suis vraiment très très chaud pour qu'on se mette en contact, ça m'intéresse énormément votre projet. J'en avais déjà entendu parler évidemment. Avec plaisir. Je vois qu'il y a une partie contact sur Emobot, donc je vais envoyer un message. Et Thomas, donc je ne sais pas si tu es à Merci l'aise beaucoup. pour répondre en anglais. On a aussi une question de Nick Palmarini. Donc tu peux la voir dans le chat, mais voilà, il veut comprendre aussi si actuellement, pour développer Familio dans un nouveau pays, est-ce qu'il faut avoir des accords avec des imprimeurs, avec des services de livraison locale, ou est-ce que tu peux d'ores et déjà livrer dans n'importe quel pays? Thank you very much, Nick. So what is very nice with Familio is that when you work with a care home, usually they are equipped with printers. So it's only a SaaS solution. We are working with care homes all over the world, mostly French and Spanish and English-speaking countries. But for the Familio for care homes, it can be done anywhere. We don't need any agreement. They just have the equipment already. The other business models that we have, everything for the moment is mailed from France. We are mailing to 100 countries around the world, and for the moment it's working. But now we are launching in the UK, and we will be launching in the US. Maybe the UK it will be okay, but the US we will definitely local printing services, because it has to be fresh news, you know. It's very clear. And again, I was just asking if independently from the platform language, if you can deliver in other countries, which is, I'm not more talking about the end user, so a family member, not a facility. Thank you. It was very clear. Thank you. And we are, in Portugal, you can, yep, if you want to. No, I just mentioned Portugal just for whatever country that you didn't mention before, just to pick one that was not in the list. Hopefully we will translate one day in Portuguese, but there are so many languages already that we have to manage on the apps and on the. I bet you will, because Brazil is a pretty good market, right? Yeah, definitely. Thank you very much, Nick. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ou simplement une remarque à faire pour nos intervenants aujourd'hui? N'hésitez pas à prendre la parole. On va écouter si nous... Je vais peut-être en profiter pour une autre question à Thomas. Justement, au niveau, donc je crois que c'est en 2019, je sais plus si j'ai bien suivi la roadmap pour Corian, du coup, est-ce que vous étiez vraiment dit, OK, on va vraiment se mettre à fond sur Corian, on va concentrer nos efforts sur Corian, et donc vous avez obtenu en fait votre premier énorme contrat, et ensuite tout a pu se dérouler, on va dire normalement? Attends, ça a coupé au début de la question, j'ai raté la question, désolé. La question c'est, du coup, en 2019, je crois, quand vous avez concentré vos efforts sur Corian pour avoir votre premier gros client. Est-ce que tu pouvais revenir là-dessus, s'il te plaît? Ouais, alors moi j'étais pas encore chez Familio, mais je connais l'histoire. Corian, en fait, c'est arrivé très tôt je crois qu'ils ont été en contact dès la première année de création de Familio, puisque c'était voilà, le gros client à avoir pour être légitime sur le marché. Ça a pris 2 ans. 2 ans parce que, pour le coup, plus on est sur un gros groupe, plus il a fallu convaincre les différents services juridiques, informatiques, services aux résidents, compliance, etc. Et donc, ça a pris 2 ans, mais à la fin, ce qui a pris le plus de temps, ça a été forcément le déploiement auprès des 400 maisons de retraite, puisqu'on fait du 1 par 1, en fait. Donc, ensuite, il y a eu un déploiement sur à peu près 1 an. Mais en termes de concentration d'efforts, en fait, en même temps qu'on lançait Corian, on préparait le lancement de la solution Familio pour les particuliers. Donc, non, ça a été, encore une fois, c'est la chance de travailler en SaaS, ça a été quand même quelque chose d'assez light par rapport à la taille du client. D'accord, et justement, par rapport à la stratégie B2C, donc c'était quoi les premières briques, on va dire, de votre stratégie d'acquisition, on va dire, vraiment large en B2C? En B2C, en fait, ça a été avant tout sorti parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisaient, pour un proche en maison de retraite qui avait un autre proche.
que ce soit un oncle, un grand-père, une grand-mère, à domicile. Donc on avait déjà un gros réservoir de quelque sorte de clients garantis, des gens qui savaient aller s'abonner à la première heure au lancement. Et ensuite, ça a été, en fait, on a eu du bouche à oreille énormément. Parce que ça, on le sait parce qu'on réalise des enquêtes régulièrement auprès de nos nouveaux clients et de nos anciens aussi. Et on a la chance d'avoir à peu près 2/3 de nos nouveaux clients qui arrivent par le bouche à oreille. Bon, ça, c'était quand on était seul sur le marché. Maintenant, on a quelques concurrents, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours pas mal. Et ensuite, on a mis le paquet sur le marketing digital. Parce qu'en fait, on a aussi découvert un peu plus notre cœur de cible, qui était différent des maisons de retraite, parce que maisons de retraite, on est plus sur le profil du proche aidant, qui rend visite régulièrement, qui est bien au courant de la solitude de la personne, alors pas toujours, hein, mais de la solitude de la personne en maison de retraite, alors qu'en B2C, notre cœur de cible, c'était souvent la jeune maman qui souhaite partager sa maternité avec, selon l'âge, sa mère ou sa grand-mère. C'était plus souvent sa grand-mère. Et donc, du coup, une cible beaucoup plus jeune, beaucoup plus digitale, d'où notre réponse sur les réseaux sociaux, présence média, etc. Parfait. Ben, merci beaucoup, Thomas, pour ton partage d'expérience. Si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce matin. But thank you very much, Nick, Linda, and as well as Susie and Tim for the organization and for partaking in this event. On va pas hésiter, donc on vous enverra à tous le replay vers cet événement, les slides ainsi que voilà, beaucoup de documents annexes qui ont été mentionnés par nos intervenants aujourd'hui. Et on n'hésitera pas à, si besoin, faire des mises en relation. Voilà, si vous, comme par exemple Tanel et Thomas, si besoin, nous on peut faciliter ça sans problème. En tout cas, on vous remercie et puis on va vous retrouver dès cet après-midi pour certains pour les rendez-vous Speed Expertise. Et dès demain aussi, nous avons demain matin un webinaire où on va vous parler de notre prix Silver Valley qui clôture le 25 avril. Donc ça, on espère vous retrouver nombreux et nombreuses. En tout cas, merci beaucoup et have a very nice day.